I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking him out when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. There's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man. Take it, never receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine, I've been working every time. Yeah, I do it on the grind, I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster. I'ma kill him. This is mine. Yeah. The fire, I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. Fala, Seus! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Ezequiel é o Rei. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Vamos experimentar esse jogo aqui, que tá de graça aí na PSN, nem pegou de graça há um tempo aí atrás aí na PSN aí, não sei o que. Mano, mas a garrafa tá me matando de raiva, a garrafa tá no meio do meu caminho do mouse. Salve, Kilin, como é que você tá, Kilin? Seja bem-vindo, meu jovem. Deixa eu abrir o bagulho aqui do chatbot, eu acabo esquecendo, né? Bora desembolar o GreedFall. Primeira vez que eu joguei ele aqui, porque eu nunca joguei ele aqui. Eu já vi o pessoal jogando alguns canais aí jogando ele. E aí, tipo, vamos ver qual que é o BO, né? Experimentar pela primeira vez o Brinks. Eita, tem um cadáveres ali bem na água ali embaixo ali, ó. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, salvar alterações. Não gosto de mexer em nada, velho. Do jeito que o jogo arrumou é isso aí. Novo jogo. Normal. Indica que os dados estão sendo salvos. Não desliga o sistema do PlayStation quando ele for exibido. Vamos ver, né? Salve, Vilmar, como é que você tá, Truta? Boa tarde pra tu, tudo bem com tu? Could you stand a little taller, just a tad?
Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Eu vou fazer um homo para definição. Tem uma bicheira na cara já, uma maluca lá. Eita porra. É só começar a fazer live que o povo resolve pôr fogo no mato, tá ligado? Se me dá um bizil no nariz. Isso aqui. Tem uns moicanão brabíssimo, não? Loucuragem, moicanão loucuragem. Esse aqui é um semi-moicano, né? Fazer um bicho ruim que nem eu. É, vai ter que ser isso aqui mesmo. Pelos faciais. Aqui é nóis, barbudão. Cor da pele tá de boa. Cor do cabelo. Tem um preto, não? Aqui, ó. Preto. Eu tenho o zóio azul. Todo mundo sabe que eu tenho o zóio azul, né, mano? Então tem o zóio azul, tem que botar o zóio azul, caralho. Eita, deu um troço na... Eita, que é isso aqui, doido? Escolha suas habilidades iniciais de acordo com seu estilo de jogo. A árvore de habilidades está aberta. Você poderá desbloquear as habilidades de outros arquetipos conforme avança. Aí tem o guerreiro. Este perfil é voltado para o combate corpo a corpo. Habilidades iniciais: armas pesadas de uma mão, lâminas de uma mão e armas de fogo. Atributos: força e tolerância. Talentos recomendados: criação e vigor. O técnico, este perfil é voltado para o controle de campo de batalha. Habilidades iniciais: montar armadilha elemental, armas de fogo, lâmina de uma mão. Atributos recomendados: precisão e agilidade. Talentos recomendados: ciência e gazua. Depois tem habilidades iniciais para quem é de magia. Esse perfil é voltado para o uso de feitiços ofensivos à distância. Anel de magia divina, paralisia, armas pesadas de uma mão, atributos: poder mental, determinação, ciência da intuição. Mano, a gente sabe que o meu negócio é trocação, tá ligado? Eu vou pra riba. Eu vou de guerreiro mesmo. É guerreiro mesmo esse negócio aí. Pontos. Escolha um atributo para investir seu primeiro ponto de acordo com seu estilo de jogo. Eu tenho um ponto para gastar. Força nível 1. Então tem força, tem agilidade. O que tem na força? Que aumenta o poder de todos os ataques corpo a corpo. Atributos necessários para empunhar melhor as armas brancas de uma ou duas mãos. Atordoamento 20%, dano de sei o que, papai. Lá de cá tem tolerância. Aumenta o PV e equilíbrio máximo atribuídos necessários para utilizar armaduras mais pesadas. Depois tem precisão, tem determinação, aumenta a duração máxima da PM e efeitos de feitiços. Poder mental nível 1. Aumenta o poder de todos os feitiços, atributos. Eu vou gastar aqui na força mesmo, homem. É isso aí. Beleza.
Agora tem um ponto para gastar no talento em qual deseja investir o ponto inicial para avançar seu projeto conforme inclui missões e explorar o mundo. Então tem carisma, que reduz levemente o preço de mercadorias, aumenta levemente a habilidade de combate com seus companheiros, aumenta levemente a chance de sucesso de algumas escolhas de diálogo. Lá de cá tem ciência de nível 1. Permite que você faça poções simples, permite que você destrua paredes frágeis com a ajuda de frascos explosivos. Depois tem vigor, permite que você atravesse algumas passagens difíceis que exigem equilíbrio, aumenta a capacidade máxima de munição, permite que você recupere um pouco de PV e magia fora do combate. Depois tem criação nível 1, permite que você crie melhorias de armas e armaduras básicas. Intuição nível 1, áreas de coleta ficam mais fáceis de identificar, aumentam levemente o número de ingredientes, objetos obtidos por meio de coleta e sangue desbloqueia opções de diálogo de contexto. Esse aqui tá bloqueado, Gazua. Isso aqui é ciência de nível 1, permite que você faça poções simples, permite que você destrua paredes frágeis com a ajuda de frascos explosivos. Não sei, mas acho que eu vou pegar o ferreiro, velho. Eu vou de carisma então, pra poder na ideia do povo, né? Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Essa porra é um homem? Parece uma mina, mas sei lá. Ó, tem uma guarda mulher e um guarda homem. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us.
Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Tome, homem. Eita porra. Oi, esse não vale não, homem. Ah, tá bom. Ih, tô com as mãos pegando fogo, homem. Por que eu tô batendo esse filho da puta? Bote, porra! Vai começar a me irritar já, o jogo? Ah, mas aí vai deixar eu sair dessa porra, mas não? Talho L1. Olha que filho da puta. Eu não dou dano nenhum no caralho do cara. Olha o life dele, tá cheião, mano. Enquanto o meu, eu tomei essa merda. Salve, Tom Gamer! Como é que você tá, Truta? Fala, Flabex! Como é que você tá, Truta? Seja bem-vindo. Ah, eu não entendo não, mano. Eu tô batendo no cara, não dá dano nenhum, tá ligado? O cara me dá duas, separa, meu life vai pro saco. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Essa arma também deve ser mó bunda. Mano, eu não gosto de tutorial, não. Eu gosto de aprender na marra.
Só na bala. Essas arminhas, umas picheiras velhas. Ah, boa tarde, galera. Ai, mano, não tem como pular o tutorial não, velho. Eu não quero jogar tutorial não, velho. Não quero não, mano. Não quero não. Que bosta, velho. Detesto tutorial. Pode aprender na marra. O que eu tenho que fazer aqui? Lute contra seus oponentes. É foda esse jogo que te obriga a fazer tutorial. Eu não gosto de jeito nenhum de tutorial, mano. Salve, Chicão! Seja bem-vindo, Truta. Tudo bem com tu, mano? Ah, salve, Francisca. Olha a Silvana aí, olha a doutora Silvana. Ah, deixa eu ver. Silvinho, fala, Chicão. Tudo bem com você, Silvinho? O maluco tem uma cicatriz brabíssima no zóio. Eu não sei que porra que é essa eu tenho na cara. Conversar com ele como você está feliz de ele viajar junto. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Cossillion are joining our party. A few friends at your side in unknown territories. Escolhi qualquer coisa, eu não entendi o contexto do rolê. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't seen him since. Jogo que é diferente dos comuns, tá ligado? A gente bate com R1, R2, tá ligado? Tem que bater com quadrado, fazer as esquivas com bolinha, X, tipo os jogos mais antigos, tá ligado? It is never easy to say goodbye, but you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. É, zinhale. Tem um médio aqui, um poçãozinho aqui. Aí, velho. I've put this off for as long as I can. I need to make my farewell. Desardete. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now. E a velha tá esfarelando. More pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. Bem, Chicão. Que bom, Silvinho. Estou You ótimo. remind me so much of your Aí father. sim, pô. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is A full of véia é a cara do miracles, Vitinha. and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. Que bom, 2h45 da tarde, vou abrir live de WWE 2016, modo carreira. Left on a mission Aí sim, to Silvana. heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. A véia tá podre. Eu tenho que usar essa bosta desse chapéu mesmo, mano. Eu não quero usar chapéu não, velho. Tem como tirar?
Recusão. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Configuração de equipe. Kurt. Adicionar equipe. Beleza, confirmar a equipe sair. Where would you like to begin? I wish you a good day, Your Excellency. Essa mina tá me seguindo, ó. There are so many dead people. Even if we did find an antidote to the Malicor, I do not know if our city will ever be able to come back from it. I must go home. My son is sick. Você tem que fazer. Hello, sir. Tchutchuca, tchutchuca. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. I must go to the dispensary. Maybe I will be able to make myself useful there. Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Eu dei uma cepada na mulher ali. Cadê a outra mina que tava me seguindo? Parou de seguir por quê? Ih, tem dois mortos aqui. Dois, não, três, ó. Três, ó, caralho, tem uns 60, ó. Ih, gente morta que reviria. Ih, tá com Big Box, tá com doença, ficar longe. Ih, ó o Silvinho ali, ó o Silvinho, ó o Silvinho ali, ó. Não é aqui no portão, não. É o que que deu? Caralho, mano. A cara da mulher, mano. Tá bichada. Greenblood, do you need something? I must leave you. Ah, bonitinha, tchutchuquinha ali, ó. Greetings, Your Excellency. They say the ambassador of Thélème sends his guard all around the city in search of heretics.
The smoke from the bonfires renders the air unbreathable. I so wish I could leave the city. Ih, tem um defuntudo aqui, ó. Não mexe o bucho é porque deitou. Praça dos Príncipes. Que da hora a Praça dos Príncipes pegando fogo, hein? Olha, tá queimando o povo aqui na fogueira. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? My husband started coughing yesterday in the evening. I hope it's because of the cold. I heard the discourse of this priest on the main square. He says that the Malicor is a punishment from the enlightened. My husband started coughing yesterday in the evening. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. The alchemists of the Alliance have been promising us an antidote for years, but they've not found anything yet. The Malicor is slowly killing our city. More and more businesses are closing. A peste gris. Tem gente com boa pra falar. Have a nice day, sire. The price of fabric is very attractive. This should help us in our trade with Al-Sad. Ih, espichou mais um aqui perto do fogo, ó. There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. I must go to the dispensary. Maybe I will be able to make myself useful there. Caralho, a gente morreu reviria aqui, hein? Eu sou ladrão, rapaz. Eu sou ladrão. O negócio nosso é roubar. Eu roubo mesmo. O maluco é guarda-costa mesmo, ó. Greetings, Your Excellency. The smoke from the bonfires renders the air unbreathable. I so wish I could leave the city. Eu cato tudo, demolinho, eu roubo mesmo. Como é que remover? Chapéu porra nenhuma, não gosto de chapéu não, chapéu feio da porra. Tem mais coisa pra eu roubar aqui não. O negócio é roubar, roubar dos... Eita, tem dois que deitou aqui, hein. Eita, tá pesteada aqui a área. Eita, alguém tossiu sangue ali no chão ali, ó. Eita porra, o negócio tá feio aqui, Silvinho. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi.
My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Saad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. The Bridge Alliance has been on Pode resenhar e perguntar tudo do rolê de uma vez, tá ligado? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. And what of your war with Thélème? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tiafredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Thélème has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. I need to be going.
Goodbye, Excellency. Tô zarbando, véi. Lord de Sade. Véi, é um esquisito da porra. Fica quieto, celular. Greetings. I hope your day will be better than mine. I'm sorry, but I don't have time to chat. Soon I'll have enough money to get out of here and over to that island everyone's talking about. Tem tempo pra papo, tô indo embora. Deixa você falando sozinho, trouxa. May the disease never afflict you, Your Excellency. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. E o Capitão Vasco, time do Perhaps I can take Silvinho. care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical.
and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How's Thélème faring on Teofredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Teofredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. The alchemists of the Alliance have been promising us an antidote for years, but they've not found. The Malicor is slowly killing our city. More and more businesses are Tá bom, filho, é a mesma resenha que os outros têm. Have a nice day, sire. A véia do I must sopão. hurry. I am due home. The merchant is there. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair.
Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Deixa eu ver. Aumentar a sentença de prisão. Instrução suborná-lo. Ameaçá-lo e ir embora. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring Salve, your new Will! title. Como é que você tá, Truta? Bravo! The quartermaster must be expecting us. Don't you worry now. You'll get your merchandise. Caralho, é o povo empilhado no na carroça. Tem um bumbum ali pra cima, tem outro jogado no canto, pé na cabeça. Cê é louco. Só tem respeito pelas pessoas quando estão vivas, né? I wish you a good day, Your Excellency. Greetings, Your Excellency. They say the ambassador of Thélème sends his guard all around the city in search of heretics. Bairro do Porto. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? What will be your official title on Tier-Fredy? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Tem mais o que pra falar com o velho? I still don't see Constantine at your side. Don't worry. We'll find him in... I certainly hope so. I need to be leaving.
Ó o Capitão Vasco da Gama. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more Salve, than your Xandinho, como é life. que você tá, Truta? Seja bem-vindo. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so Salve pra Tuber, como é que você tá, Truta? Seja bem-vindo. Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea-gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age.
It's how the guild is made and maintains its numbers. Could you tell me anything about our destination? The island of Teofredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Aqui tá relax. Certain zones are owned completely by Vendo us. como é que é desse jogo aqui. É uma resenha da porra, mas eu espero que o combate seja violentíssimo quando começar a pancadaria começou, tá ligado? Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Tem nada pra eu roubar aqui não, que eu sou um roubão. Ó, tem sim. Eu sou um roubão, só achar coisa eu roubo mesmo. Eu curto boas resenhas. Ah, jogo de resenha com força. Mano, não dá pra distinguir mulher de homem nesse jogo aqui não, velho. Que as mulheres é tudo reta, que nem umas tarbas. Vou pegar tudo, vamos pegar tudo. Deixa eu ver. Eu tô querendo jogar o The Witcher, mas já me falaram que o jogo é resenha que só a gota. Ih, tá com bicheira a mulher ali. Ele tá com bicheira na cara. Aqui tem um furtável aqui. Mexer com isso aqui agora não, porque eu não tenho nada pra mexer. Opi. Hello, sir. My apologies, but I do not have the strength to chat today. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? My husband started coughing yesterday in the evening. É a terceira mulher que eu vejo falando que o marido dela começou a tossir. Because of the cold. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. The alchemists of the Alliance have been promising us an antidote for years. The Malicor is slowly killing our city. Resenha More velha. and more businesses. Eita, vermelho, me enfiou uma cachaça Good aí. day to you. What is your pleasure? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry.
Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Dinheirinho aqui pra eu roubar. Catei isso, ladrão, artigo 57. Quando até jogo que eu posso roubar alguma coisa, eu roubo. Não tenho dó nenhuma. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels. I could repair this if I had some metal dowels. Tivesse alguns pinos de quê? I could repair this if I had some metal Pinos de dowels. metal. Até que eu vou arrumar pino de metal nessa treta. Ah, vou voltar ali, não tem pino de metal pra consertar o bagulho do véi. Na dispensa aqui deve ter pino de metal. Roubável tem. There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. Tem um dinheirinho que não dá pra roubar, não? I could repair this if I had some metal dowels. Well then, were you able to repair it all? No, I haven't been able to sort them out. In that case, you need to pay me, sir. Vou pagar agora não, doido. That's not a small sum. Então, pelo que eu entendi, uma cidade grande tá tendo uma doença que até a mãe do jovem ali que eu tentei fazer o rosto parecido com o meu tá bichado, tá ligado? Pestegres. A pestegres, a doença, tá comendo o povo a revirita, tá carpindo a turma geral. Aí, teoricamente, pelo que eu entendi, eu tenho que dar o rolê pra ver se eu não acho a cura pra essa doença aí da pestregue. Tá deitando o povo a reviria. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. Deixa uma camisa aqui que agora começou a dar uns ventos frios. Nós já estamos velhos, depois a gente pega as pneumoneiras aí, é ruim. But that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Teofredi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing.
They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some naughts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. Eu acho que é isso aí, mano. How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the Eu acho que eu vou ter que ir atrás dessa merda aí, ver se eu não acho a cura desse bagulho, pelo que eu entendi, tá ligado? Não te dá uma introdução, não tem tipo uma cutscene te explicando o bagulho. Você já sai criando o personagem e vai desembolante, tá ligado? I need to be off. Farewell. Goodbye. Caralho, eu vou ter que caçar mesmo essa porra. I could repair this if I had some metal dowels. Ó, tem uma sopa fazendo ali, hein, mano. Deixa eu tomar um gole dessa sopa aí, sopão. Locked. 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 Olha o tamanho dos queijos, mano. Cê é louco, doido, ó. Queijão, ó. Essa cor aqui só pode ser queijo de leite gambá. Pera aí, tem um quadrado aqui. I don't have the key. I don't have the key. Como assim, homem? Como assim? Não falei nada demais. Não. Tem coisa aqui pra cima pra vasculhar aqui. Fazer o furto. Todos os jogos que eu jogo eu sou conhecido como mãos leves. Onde tem coisa pra fazer pequenos furtos eu faço mesmo. Não dá pra descer essa mesa lá pra baixo e falar que eu consertei, não. Eu tenho um produto de furto aqui, ó. Carta de alquimia pro Assaltar. Tem nada aqui pra ser furtável. Tem uma berolinha aqui, ó. Que é isso aqui? Opa! Peguei umas chaves, hein? Ah, precisa pegar azul nível 1. Tem um AP de dinheirinhos ali. Igual tá lá naquele quarto que tá pedindo chave lá, cadê ele? Sai, homem, da frente, caralho. Acho que aqui pra baixo aqui, né? Minério de... Eu passei aqui antes, não tinha porra nenhuma não. Agora apareceu, é? Não, é pra trás. Será que vai ter umas meretrizes pra nós fazer um brinks? É massa se tiver as meretrizes.
Não, não é aqui não. Olha o doutor tratando o povo, o bico de corvo. Cara, a pestilência tá comendo solta, reviria, ó. Esse aqui já deitou, já. Esses dois aqui já deitou, ó. Então pôde. Esse aqui já deu do jeito que ele morreu, já só espichar ele na madeira, ó. Eita porra, ó. Já cruzou os braços, é pra ficar mais fácil. Não precisa nem do homem ajeitar ele no caixão. Salve Cezinha! Como é que você tá? Truta Patrícia, seja bem-vinda, muchacha. Como estás? Vamos fazer umas macumbarias aí. Cê é louco, tio. Só gente bichada. Ah, esse aqui é o lado que não dava pra mim vir, porque eu tinha que ter um bagulho lá. Ó, tem umas revólver aqui, mano. Deixa eu pegar um revólver desse aqui, não tem como não. Eu sou furtante. Eu achei um velho aqui pra resenhar, ó. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Aí sim, pô. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite Macacos me mordam. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier for Levar uma mordida de macaco deve ser bom não, caralho. Cê é louco? Shipping take an eternity to wade through. Acabou com desgrenhada. Time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Tô Excellency. tentando salvar o PC antigo que tá travando. Mas que bibo no final de festa. 5. Eu vou tentar ressuscitar o meu também pra poder se eu consigo colocar o remote play nele. Pra quando eu tiver agarrado na outra conta lá, eu entro com o remote play na outra conta lá, se tiver algum presilzinho, tá ligado? Tá com sono, Ezequiel? Eu tô nada. Acabei de almoçar, mano. Quando a gente acaba de almoçar de vez em quando, dá uma vontade de dar uma cochilada, uma pestaninha. Ainda mais depois que eu tô, agora que nós estamos velhão. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Coreografado, ladrão. Eu quero achar coisa pra roubar. Eu roubo mesmo. Sou roubão. Sou ladrão. Roubo as coisas dos outros. Whatever you need to be the talk of all serene. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Eu quero uma arma melhorzinha, essa minha aqui tá ruim demais. Ah, eu posso mexer na arma do gente boa e na minha. Ó, um estoque, a rapieira de estoque. Opi, já é o bruto já. Mas 190 dinheirinhos eu não tenho não, homem. Vamos, eu vou ficar te devendo. Na próxima a gente resenha. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Ah, só dá pra vender, comprar e ir embora. Opa, produto de furto aqui, é pra eu roubar. Não, homem, eu não quero resenha com você não, filho. Eu tô do lado, caralho. É, o povo é bem guardado, o povo é acumulado em cima de como é que chama? De negócio aqui, ó. Joga os cadáveres reviria em cima de carroça e foda-se. Tá amassando o chão ali. Eita porra, eu vou ter que resenhar com o velho ali mesmo. Well then,
Were you able to repair it all? No. In that case, you need to pay. That's not a small sum. I need to think. Oh. I need to be off. Farewell. Goodbye. Eu tenho uns bagulho pra consertar aqui já. Ah, tem os meus pinos de metal. Pronto, eu sou rumão de mesa, eu sou rumão de mesa. E aí, vagabundo? Well then, were you able to repair it all? Yes, just like new. Or nearly. That does indeed look like fine work. You know what you're doing. I would hope. Can you tell me where O I can cara find my é cousin? parente do príncipe, do dono do negócio, tudo aqui, tá ligado? Fica reformando coisa em como é que chama? Em taverna pra você ver, mano. Acabei de saborear uma comidinha japonesa. E sim, pô. Vou lhe pegar um sorvete com bastante amendoim. Aí sim, pô, amendoim é bom, dá sustância. I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow who could down his pint. Anything else? I need to be off. Farewell. Goodbye. Entendi nada da resenha. Aí, gente boa. Não sei se é homem, se é mulher. Tô se esquisito, pô, porque não... todo mundo reto, que nem uma tarba. Taverna. Localize Constantin. Cê é louco, olha o povo agonizando, mano, ó. Cê é louco, tosse pra lá, caralho, que esse Covid seu aí, doido. Fih, esse Covid seu pro outro canto, homem. Eita porra, olha o Silvinho ficando doido aqui, ó. Eita, sai fora, ladrão. Eu pego tudo, até fungo, né, pega. Up, travesse pra lá, homem. Tá todo encovidado aí, ó. Eita porra. Isso me lembra o zumbi do Resident Evil. Ih, tá achando que esse maluco ali deitou, hein? If you had any idea who I am. Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Ah, esse negócio de pegar os caras de surpresa aí é bom. Pegar os caras de surpresa, pegar os caras de surpresa. It's blocked. Vamos ver qual que é, né? Ah, pelo jeito a história aí é boa, hein?
É, mano, a resenha da gota, né, velho? Eu gosto mais de pancadaria. He needed to be taught a lesson, but it's better we grab some coin. With all those posters we posted, someone with deep pockets. To my help, and death to the others! Que delícia, hein? Eita, o maluco espichou dois, ó. O maluco é espichão, ó. Agora é só roubar os otários, né? Isso aí, seu caralho. Gasta munição à toa, burro. Bicho burro da porra, viu? Tem mais produto de furto aqui pra roubar. Calma aí, doido. Eu nem olhei lá fora direito. Apertei X sem querer. Já fui entrando dentro do BO já. Aqui tem produto de furto, ó. Tem couro. Apesar que dá pra tirar um couro das costas do povo que morreu, né? Não vai precisar mais. Uma tirinha de couro ali, rapidinho. O cara já aparece aqui dentro já, brabissimamente. É ninja ele. Ó, tem uns quadros aqui, dá uma meia beiçuda. Nada pra eu roubar aqui não. Precisando roubar uns tanques, não sei nem pra que serve esses tanques que eu tô roubando, mas tô precisando roubar. Aqui tem produto de furto. Ah, tem que... Deixa eu ver se eu... Não tenho chave. Então, mano, eu tô nesse rolê também aí, tentando aprender qual que é o BO aqui, homem. É que eu sou meio leigo do assunto aqui, mas é freestyle. Eu vou, não vou na reviria mesmo, eu sei que tem que... Pelo que eu entendi, é isso aí, eu tenho que explorar a cidade, aprender algumas coisas aqui antes de eu zarpar pra outra cidade. Ah, peguei a chave, vou lá em cima lá tentar abrir o bagulho. It's not possible just now. It's not possible just now. Sabe correndo, sabe correndo, doido. Correndo, doido. Ligeiro. Cadê o quartinho do baú aqui, né? Vamos abrir com a chave agora. Ó, tem coisa com borra no baúzinho. Isso que é bom ser um ladrão esperto. Deixa eu ver lá embaixo aqui que eu acho pra roubar mais. It's not possible just now.
Vamos sobe as escadas devagarzinho. Parece que tá com alguma coisa na coluna impedindo ele de andar mais rápido. Qual que é o BO? Partindo da esquerda tem um produto de furto para eu roubar. Tem mais alguma coisa aqui? As quadras da hora, doido. Sai da minha frente, só. Desembaça o rolê. Fica na minha frente zicando o brinco. Opa, tem mais produto de furto aqui, ó. Produto de furto. O boneco é meio mongão, tá ligado? Meio mole lá pra você ver. Você não precisa fazer muita coisa pra ele poder andar, tá ligado? Meio mocorongo esse boneco aqui, esquisito. Ó, tem produto de furto aqui. Minério puro. Pego tudo, roubo tudo. Deixou produto de furto, eu roubo mesmo. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fires. I do what I Tá can. tudo vermelho a We're camisa departing dele. soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you, I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. O boneco tem uma bicheira no queixo assim, ó. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Olha, mas isso aqui é muito mais louco. Eita, eu vou andar decentemente pelas ruas como um bom ladrão que eu sou. Não tem sapato novo. Tá, espadinha velha pôde. 19. Mastro. Ah, precisa de agilidade para poder subir o bagulho. Estilete. Estilete enferrujado. Isso aqui é bom, que isso aqui você fura e já dá tétano já direto, tá ligado? Isso aqui é bom, pô. Estiletezinho assim, você dá uma cutilada. Já fura, já... Eita porra, gastando munição à toa, caralho. Eu tenho que mudar esse trem, velho. Não é possível um negócio desse, velho. Por enquanto é isso aí mesmo. Bora, seus cuzão. Vai tomar mais decente, mais apresentável, ó. Ó, que nem um nobre da corte. Que eu vi, mano? Ah, é na minha frente, senhor. Chispa. Vambora dessa porra. Tomara que tenha mais gente lá fora pra eu matar. Mais gente lá fora pra eu furar na faca. Agora eu tô com esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Pei, uma tiladinha de leve assim, ó. Já mata e dá tétano automático. A cidade chama Sirene.
Diga ao capitão que ele pode içar âncoras. Agora tem 2 escravos que vai me seguir, né, mano? Opa, tem um produto de furto aqui, ó. Tem 2 escravos que vão andar atrás de mim, ó, servindo na hora do combate. Zumbizão residente tá tudo aqui, ó. Aqui é mais rápido chegar lá no rolê. Vou acelerar. Mano, as moças bonitas com bicheira na cara. Tem total respeito pelos falecidos. Ache roupas de Constantin e leve para ele. Que legal, agora eu sou alfaiate do vagabundo. Que legal. Que legal. Eu gosto desse jogo assim, tá ligado? Que tu tem que estar fazendo serviço pros outros de graça e não ganha porra nenhuma com isso. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's Essa minha tem uma barba de tatuagem. What can I do for you? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Agora tô caçando o tal do gourmet aí. Salve, eu sou Fernandes, como estás, amigo? O gourmet do navio sumiu, tá caçando ele pra poder zarpar. What does Jonas do in his free time when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. 1 drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone. As mulheres não tem peito no jogo, repara pra você ver, mano. And you don't believe him? I like Lauro. Não dá pra saber se isso aí é um andrógeno ou se é uma mulher, tá But to be ligado? honest, he drinks a little more than he should. Ah lá, The velho. itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. I need to be going. Farewell. Capote de marinheiro. Quarenta e poucos metros a roupa do vagabundo.
Tem que ir ali de novo. Cadê, mano? Aparece a setinha ali. Será que tá pra cá? Onde é que tá as roupas desse maluco? Tá lá em cima lá. Eu nem olhei o quartinho que ele tava preso lá direito, pô. Ah, na minha frente, pô. Eu já vesti as roupas nele, mano. Deixa aqui que esse corno tava. Será que eu tenho que dar minha roupa pra ele? Velho gibão. Será que é isso? Ah, a roupa dele é aquela que eu tava usando, carai. Achei massa e eu botei pra usar. Diga o capitão. Eu nem achei o gente boa, mas o grumete lá, que eu tenho que achar o grumete. Aqui não. Vocês vão embora daqui que já chega. Aqui não tem porra nenhuma. Achei massa, os cadáveres ficam aqui, ó. A gente deitou na pancada. E o capitão que ele pode içar. Eu não achei o cara ainda, pô. Vai pra cá. Eu tenho que achar o grumete. Olha o doutor. Sai, bichado, sai, bichado. Vai pra lá, bichado. Tem um negócio aqui pra roubar, ó.
É foda, sobra um dinheirinho, vou pegar outro SSD para esse PC antigo. Sim, pô. É bom, é bom. E eu vou ter que arrumar uma hora lá para poder o Leandro tiver de boa. Para ele formatar o PC para mim. Só que eu quero o Windows original, que nem tá aqui, pô. Ou ele colocar o Windows no outro PC, né? No outro... Se ele conseguir colocar o Windows no... Vamos supor, se ele conseguir colocar o Windows no SSD, tá ligado? Eu boto... Vou botar o PC pelo SSD. Aí vou transferindo as coisas de um pro outro, tá ligado? E aí o HD normal fica com a função de ter um Windows reserva, tá ligado? Pra não perder os BO caso tenha atualização, né? Achei nada pra roubar ali, velho. Triste. A cor desse rio, mano. Cê é louco, tio. Aí vou ter que ir lá falar com o capitão. Não achei o maluco. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the tem rostinho sorrindo de cabeça para baixo. Not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. Todo negócio de fraude assim tem que ter um cara pra poder iniciar o start do BO, tá ligado? No doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him? Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism. O jogo comeu a cutscene do velho bebendo o We need to bagulho. steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. A
Have you finally made up your mind? I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. O que eu como é que chama? Tem que fazer mesmo? Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. I will think about it. As you wish, but don't wait long. It won't last forever. Greetings. I hope your day will be better than mine. I'm sorry, but I don't have time to chat. Have a nice day, sire. I must hurry. I am due her. The price of fabric is very attractive. This should help us in our trades with Al-Sad. Ah, mano, não sei o que tem que fazer aqui não. Não tem nada informando aqui, tá ligado? Só a missão que tá em aberto. Eu achei o velho charlatão que fica vendendo poção pros outros aqui, mas como é que chama? O cara falou, ele puxou a bebida do escondido e chapou. Mas não chapou a que tá vendendo pro povo. Vou deixar esse velho aí por enquanto. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My dear cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Não achei o tal do grumete, não. Acho que vou dar mais um giro e ver se eu acho esse maluco.
Áreas controladas por outras facções. Esta área está sob o controle de uma facção diferente da sua. Alguns lugares são proibidos. Uma roupa, peça de torso da facção permite enganar os guardas. Você também pode ser furtivo, mas se um guarda avistá-lo, haverá uma reação violenta. Até que vai prejudicar sua reputação com essa facção. Caguei. Vou andar aqui e foda-se. Caçando grumete. Eu tenho ponto para distribuir? Nível de relacionamento. Constantin suspeito, Kurt suspeito. Congregação de mercadores agradável, aliança erudita, tem tudo suspeito, mano. Só não paguei o cara, porque eu não preciso pagar, eu resolvi o bizil dele lá. Nossa, é cachorro chato do meu irmão, viu? Tem nada roubável aqui não. Tem sim. Tem que ter gazua.
seen a few escapes in my time. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Come on now. Let me out. You promised. Please. I don't have the key. I don't have the key. Vou ter que achar a chave pra abrir essa trilha aqui agora. It's blocked. It's blocked. Se tivesse ponto pra gastar, eu vou pegar esse negócio de azul aí pra ver se eu consigo abrir os bagulho. Salve, Tony Miado, como é que você tá, Truta? Seja bem-vindo. Eu não tenho ponto pra gastar. Vou deixar você sair só depois, ladrão. Infelizmente eu não tenho a chave e... Ainda bem que eu troquei de roupa, se eu tivesse com outra roupa ia dar ruim pra mim. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. A vassourinha aqui. O boneco não para quieto não, ó. Snake!
traitor! Let me out of here! You can't just let me rot in here! I don't have the key. Tá uma cegueta ali, ó. Só serrar a barra. It's blocked. Não vi aqui em cima ainda não, né? Sir? Constantine d'Orsay, future governor of Teefredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Teefredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurd. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. You're quite right, I do have a thing or two to put in order. Then be quick with it. There isn't much time left before the tide rolls out. Be back soon, Captain. Tem que achar esse merdinho desse moleque ainda. Que bosta. Tem alguma coisa pra falar, cara? Yes? Well, how can your old professor be of service to you? What will be your official title on Teefredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of a It's always a... I need to be leaving.
Caralho, onde é que eu vou achar esse maluco, velho? Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Tem um blood aqui no chão, ó. Ah, afasta ele volta. Que interessante. To my help, and death to the others! Seu cotilão, seu ladrão. Ladrão esperto, bate de longe e corre. Como é que ele me vê? Tem como dar outra volta aqui? Ó, tem um resenheiro ali que apareceu, ó. Não, isso aqui é pra montar coisa. Tentar furar aquele maluco na surdina. Ah, isso aí que você chama de ataque furtivo, né? Deitei um. Deitei dois. É um corvo pregado no bagulho, ó. O vardiga, o pobre do corvo. Vamos lá no velho vendedor de coisa legal. Apertei para dar um ataque furtivo na criatura. O boneco não fez. Interessante que a praça dos príncipes é toda cheia de gente morta e pegando fogo no BO. Have you finally made up your mind? I will think about it. As you wish. But don't wait long. It won't last forever.
sworn through? Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? Tá, porra. O povo do Residente tá ali, ó. Tem mapa nesse bagulho pra poder tentar me guiar. Tem duas armas que eu não posso usar ainda. Serene Harbor. É, mano, é só esse rolê desse moleque que eu vou ficar devendo, né? Que eu vou achar esse moleque aqui. Que eu abri os caras. Tô aqui até agora. É, mano, não sei o que faz aqui não, velho. Mais perdido que segue em tiroteio. Bonita, já fui já. Pedindo esmola, ó. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I need to be off. Farewell. Goodbye. Então, mano, tá meio confuso que eu tô tentando entender o que eu tenho que fazer nesse BO, tá ligado? Tem coisa com força. Mas não tô achando é nada. Eu vou ter que caçar o maluco lá, o tal de gourmet pra gente poder viajar. Eu tenho que fazer o maluco lá que mexe com as cachaças lá, como é que chama? Que mexe com as bebidas lá pra parar de vender as bebidas dele aqui, ó. Eu não sei como é que faz esse BO.
Eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Tenta ver se eu não acho alguma coisa pra cá. Tem que achar um moleque gourmet do navio pra poder I levar. heard the discourse of this priest on the main square. He says that the Malicor is a punishment from the Enlightened. What did we do to deserve such retribution? Greetings, Your Excellency. Tem muito produto de furtozinho miúdo pra poder pegar. Ele não cai na água também. Os NPC que te ajudam tem física. Eles ficam parados na frente da gente do nada. Olha o tanto de gente morta que tá ali, cara. Isso é louco. A cidade grande pra gente caçar um maluco só no meio da cidade inteira, tá ligado? É até uma tristeza ter que vasculhar tudo quanto é canto pra caçar um cara só. O povo doente pra caralho aqui. Opa, calma aí. Tem uns caras de outra facção, tá ligado? Se vocês me veem, eles me atacam. Caralho, tem um jarro vazando a fumaça preta do jarro. É mais fácil atacar furtivamente do que ter que arrumar uma treta aqui, né? Furei. Inimigo bom, inimigo deitado, morto. Nada por aqui não, tem aqui à toa, tem outro jarro fazendo fumaça preta aqui. Não, esse aqui tava dando fumaça preta não, tá só o jarro, só o jarro. Olha umas obras de arte aqui. Tô quase subindo um nível. Catei tudo, catei tudo. Vou usar chapéu não, me recuso a usar chapéu.
Tem nada por aqui, pô. Achei mais um chapéu aqui pra roubar. Mano, tem muita resenha aqui pra poder caçar nesse Brinks aqui, mano. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou dar mais uma busca rápida aqui. Se eu não achar o maluco, eu vou... Ó, achei até uma arma, ó. Aí eu vou dar uma paradinha pra comer alguma coisa. Almoçar. E aí eu volto daqui a pouco com um Bye Bye Light. Eu já tive pra tudo quanto é canto aqui, não acho onde é que tá esse moleque, esse filho de uma égua, esse grumete. É o moleque do navio que eu preciso levar, que se não tiver o moleque do navio vai dar ruim, que o cara falou. Tem mais ninguém que eu deitei os caras. Vou subir mais. May the disease never afflict you, Your Excellency. Você também, doido. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Tem dois pericidos aqui, ó. Já federam já. Opa, esse maluco aqui é brabo. O maluco aqui é inimigo. To my help! And death to the others! Full green blood, you're wounded! Move away! Deitei, carai. Green blood, do you need something? I must leave you. Eu vou botar um ponto na tal da gazua lá. Mas eu subi de nível, não ganhei XP não, caralho. Como é que funciona esse negócio aqui, mano? Eu subi de nível, não ganhei nada. E aí? Esse aqui é melhor. Aqui, ó.
Agora tem um chapéu decente. Esse chapéu enroladinho assim eu não curto não, mano. Meio abaitolado. Chapéu decente eu vou usar. Chapéu meio esquisito assim não vou usar não. É, mano, não sei onde é que tá esse cara não, tá ligado? Não sei o que tem que fazer aqui não no rolê não, tá ligado? Eu vou... Tem um reguinho aqui pra pegar alguma coisa que tem escondida aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficando por aqui. Sai, caralho, da minha frente, porra. E vou voltar numa próxima aí, mano. A gente tenta ver se a gente consegue desembolar esses rolês que tem que desembolar. O Killing teve até aí, o Killing, eu não vi o Killing não, pô. Esse aqui é o Killing, aí pro tuber, tudo jóia. Agora que eu vi o Killing aqui, pô, Cezinha, testei o DBD no novo PC. Roda de boa. Ah, será? Será? Killing é cheio de garganta, cheio de gogó. Será, Killing? Vamos ver se o Killing aparece pra jogar com nós hoje mais tarde, daqui a pouquinho aí. Então vou ficando por aqui, por volta das 4 horas a gente tá de volta com o Bye Bye Light aí, beleza? 4 horas, 4h15 mais ou menos, tá por aí de volta aí. Muito obrigado a todos que vieram aqui na live, espero que vocês tenham curtido esse primeiro gameplay. Muita resenha, tá ligado? Uma pancadaria com o meu solto riviriri, teve uma hora ali. Não entendi porque eu subi de nível, não ganhei ponto pra distribuir. Tô nível 2 ali, pá, e aí os pontos aí, como é que é o negócio dos pontos aí pra distribuir aí? Não tem ponto pra distribuir. Mas vamos ver melhor como é que vai funcionar esse jogo aqui, a gente vai desembolante aqui, né? E vamos ver qual que é. Volta das 4 horas, então estamos de volta aí. Valeu, Truta Pro Tuber. Tamo junto. Valeu, Cezinha aí, o Killing, a turma que colocou a gente aqui, o Truta Toremiado, todo mundo que colocou a gente aqui. Muito obrigado. Valeu que deixou o joinha pra nós aí. De volta na próxima aí. É nóis. Valeu. Falou. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really saving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I've been gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not kidding out when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane.